Hello students, today we will study next point methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. There are three methods of preparation of haloalkanes or alkyl halides and two methods of preparation of haloarenes or aryl halides. Now first method from alcohols. In this main method there are three submethods. First submethod is by using halogen acid and hydrogen halides. Now, alcohols means hydroxy derivatives of alkenes, that is, compounds obtained by replacing hydrogen atom in alkene by hydroxyl group. For example, if we take CH4, that is methane, as an example of alkene, then if one H is replaced by OH, then compound formed is CH3OH. This is alcohol. Similarly, C2H5OH is obtained by replacing one hydrogen atom in ethane, that is C2H6. In a common system, alcohols are named as alkyl alcohol, that is, adding word alcohol after the name of alkyl group to which OH group is attached. For example, CH3OH means methyl alcohol, C2H5OH means ethyl alcohol, and hydrogen halide or halogen acid means compound of hydrogen and halogen. There are four halogens: fluorine, chlorine, bromine, and iodine, and therefore there are four hydrogen halides: HCl, HF, HBr, and HI. Now see preparation of alkyl chlorides. Alcohols, when treated with zinc chloride and HCl, which is known as a Lucas reagent, gives alkyl chlorides. This method is known as Grusz process. For example, ethyl alcohol, when treated with HCl and zinc chloride, gives ethyl chloride. Reaction is C2H5OH plus HCl gives C2H5Cl plus H2O. In this reaction, hydroxyl group in ethyl alcohol is replaced by chlorine atom in HCl. The order of reactivity of alcohols is tertiary greater than secondary greater than primary. Tertiary alcohols react with concentrated HCl in absence of ZnCl2. If there are four or more carbon atoms, then they may be primary, secondary, or tertiary, as we see in alkyl halides. So, the order of reactivity is tertiary greater than secondary greater than primary. Means what? From tertiary to primary, reactivity goes on decreasing. Now, if we want to prepare alkyl bromides, then alcohol, when heated with NaBr and H2SO4 or treated with boiling HBr, gives alkyl bromide. For example, ethyl alcohol, now there is a typing mistake. In place of Br, there is a OH. When ethyl alcohol is treated with NaBr and H2SO4 or with boiling HBr, gives ethyl bromide. Here, HBr is formed by reaction between NaBr and H2SO4. In this reaction also, hydroxyl group is replaced by bromine atom. Now alkyl iodides. Alcohols, when heated with sodium or potassium iodide and phosphoric acid, gives alkyl iodide. For example, ethyl alcohol, when treated with sodium or potassium iodide and phosphoric acid, gives alkyl iodide. Here HI is formed in solution by reaction between NaI and H3PO4. Here also there is typing mistake. In place of Y there is OH. So ethyl alcohol gives ethyl iodide. C2H5I plus HI gives C2H5I plus C2H5OH plus HI gives C2H5I plus H2O. Now second submethod is by using phosphorus halide. Alcohols, when treated with phosphorus halide, gives alkyl halide. Here one reactant is again alcohol, but another reactant is phosphorus halide, that is compound of phosphorus and chlorine.
There are two compounds of phosphorus and chlorine. One is phosphorus trichloride PCl3 and another is PCl5 phosphorus pentachloride. Here PCl3 is taken. For example, when ethyl alcohol is treated with phosphorus trichloride, ethyl chloride is formed. Now, as there are 3 Cl atoms in PCl3, to balance the reaction, 3 molecules of ethyl alcohol are necessary. And next sub method is by using thionyl chloride. Alcohols when heated with thionyl chloride gives alkyl halide. Thionyl chloride means SOCl2. For example, ethyl alcohol when treated with thionyl chloride gives ethyl chloride and sulfur dioxide and HCl as a byproducts. In this reaction also, hydroxyl group is replaced by Cl. The byproducts obtained are gases, hence separation is not required. Therefore, this method is preferred for preparation of alkyl chlorides. ही झाली पहिली मेथड की ज्याच्यामध्ये अल्कोहोल हा मेन रिॲक्टंट आहे आणि त्याच्यामध्ये 3 सब मेथड्स आहेत. हायड्रोजन हायलाइट्स वापरलेत, त्यानंतर थायनल क्लोराईड वापरले, त्यानंतर PCl3 वापरलेला आहे. अल्कोहोल्स म्हणजे अल्केनच्या हायड्रॉक्साईड डेरिव्हेटिव्ह. अल्केनमधला एक एच कमी करून त्या ठिकाणी OH जोडल्यानंतर जे कंपाऊंड तयार होतात त्यांना अल्कोहोल्स म्हणतात. उदाहरणार्थ CH4 पासून काय तयार होईल? CH3OH. C2H6 म्हणजे इथेनपासून C2H5. कॉमन सिस्टीममध्ये ते अल्केल अल्कोहोल असं त्यांचं नॉमिनेशन केलं जातं. म्हणजे अल्कोहोलचं नाव आणि त्याच्यापुढं अल्कोहोल हा शब्द जोडला जातो. उदाहरणार्थ CH3OH घेतलं तर त्याचं नाव होणार मिथिल अल्कोहोल. C2H5OH घेतलं तर त्याचं नाव होणार इथिल अल्कोहोल. तर ह्याच्यामध्ये अल्किल क्लोराईड जर पाहिजे असतील तर HCl हा हायड्रोजन हायलाइड वापरतात. अल्किल ब्रोमाइड्स पाहिजे असतील तर HBr वापरतात आणि अल्किल आयोडाईड पाहिजे असतील तर HI वापरतात. या सर्व रिॲक्शनमध्ये अल्कोहोलमधला OH ग्रुप हा करस्पॉन्डिंग हॅलोजन ॲटमनं रिप्लेस होतो. आणि ह्या ज्या 2 रिॲक्शन्स आहेत ह्याच्यामध्ये सुद्धा हायड्रोजन ग्रुप हा Clनं रिप्लेस होतो. नाऊ सेकंड मेथड of preparation of haloalkanes is from hydrocarbons, particularly alkenes. Alkenes when treated with hydrogen halide gives alkyl halide. Now alkenes means unsaturated hydrocarbons having general formula CnH2n containing one carbon-carbon double bond. That is, alkenes contain 2 hydrogen atoms less than corresponding alkenes. For example, C2H6 is alkene, its name is ethane. So corresponding alkene is C2H4. C3H8 is propane, which is alkane. C3H6 is alkene. Now in common system, C2H4 is known as ethylene and IUPAC name is ethene. C3H6 is known as propylene and IUPAC name is propene. Now here the another reactant is HBr. Now see the example. Ethylene when treated with HBr gives ethyl bromide. Now as alkenes are unsaturated hydrocarbons, they give addition reactions. Addition reactions means the reactions in which 2 reactants react to form only one product. That is here first out of 2 bonds, one bond between 2 carbon breaks, and then similarly HBr breaks into 2 atoms. Then H get added on one carbon and Br get added on carbon atom, and therefore product is CH3CH2Br. Now if the alkene is symmetric, then there is only one product, but if alkene is unsymmetric, then there are 2 possible products. And when unsymmetrical alkene adds to unsymmetric reagent, then product formed is decided by Markovnikov rule. Now see what is the meaning of unsymmetric alkene. Here the example is propylene C3H6. Structural formula is CH3CH double bond CH2. Alkene in which 2 carbon atoms on 2 sides of double bond contain different number of hydrogen atoms, then it is known as a
unsymmetry alkene. Here, middle carbon contains one hydrogen and this carbon contains two hydrogen. Therefore, this alkene is known as unsymmetric alkene. And unsymmetrical reagent means in HBr, Br is partially negative, H is partially positive because electronegativity of bromine is greater than hydrogen. That is, negative part is bromine or bromide and positive part is hydrogen. Here, if H is get added on this carbon and Br on this carbon, then product is CH3 CH Br CH3. Its name is isopropyl bromide or 2-bromopropane. And if Br get added on this carbon and H on this carbon, then product is this CH3 CH2 CH2 Br. Its common name is N-propyl bromide and IUPAC name is 1-bromopropane. Here the addition takes place according to Markov rule. Means what? According to that rule, negative part get added on that carbon which contains less number of hydrogen atoms. So here Br will get added on middle carbon and therefore product form is CH3CH Br CH3, that is isopropyl bromide. But if this reaction is carried out in presence of peroxide, peroxide means compounds of oxygen in which the oxidative state of oxygen is -1. Then addition takes place according to anti-Markovnikov rule, which is known as a peroxide effect. That is exactly opposite to Markovnikov rule. Means what? When propylene is treated with HBr, the product form is 1-bromopropane. Means what? Bromine get added on this carbon and H get added on this carbon and therefore product is N-propyl bromide. तर या दुसऱ्या मेथडमध्ये मेन रिॲक्टंट आहे अल्किन आणि दुसरा आहे हायड्रोजन हालाइड. अल्किन म्हणजे काय? तर अल्किनपेक्षा 2 हायड्रोजन कमी असतात आणि कमीत कमी एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो. जर समजा आपण इथिलीन घेतलं तर त्याचा फॉर्म्युला काय होईल? C2H4, कारण C2H6 म्हणजे इथेन आहे. C3H8 म्हणजे प्रोपेन, म्हणजे C3H6 म्हणजे अल्किन होईल. त्याचं नाव आहे प्रोपिलिन आणि IUPAC नाव आहे प्रोपेन. स्ट्रक्चर कसं काढायचं? तर समजा C2H4 आहे तर 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड असणार आणि दोन्ही कार्बनचे 4 बॉन्ड झाले पाहिजेत. म्हणजे 4 पैकी एका कार्बनला 2 हायड्रोजन, दुसऱ्या कार्बनला 2 हायड्रोजन जोडायचे. तर हे जे अल्किन्स आहेत ते अनसॅच्युरेटेड कंपाऊंड्स आहेत, म्हणजे ॲडिशन रिॲक्शन देतात. डबल बॉन्डपैकी एक बॉन्ड ब्रेक होतो. तसंच HBrचे 2 भाग होतात, H आणि Br. H एका कार्बनवरती आणि Br एका कार्बनवरती. त्यामुळे इथिलीन जर HBrवरती ट्रीट केलं तर काय तयार होणार? CH3 CH2 Br. म्हणजे इथिलीनपासून इथिल ब्रोमाइड मिळेल. पण जर दिलेला अल्किन हा अनसिमेट्रिक असेल तर 2 प्रोडक्ट मिळू शकतात. अनसिमेट्रिक अल्किन म्हणजे काय? ज्या 2 कार्बनच्या मध्ये डबल बॉन्ड आहे त्या कार्बनवरती हायड्रोजन संख्या जर वेगळी असेल तर त्याला म्हणतात अनसिमेट्रिक अल्किन. हे जे प्रोपिनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये मधल्या कार्बनवरती 1 H आहे आणि त्यानंतरच्या कार्बनवरती 2 H आहेत. ह्याला म्हणायचं अनसिमेट्रिक अल्किन. आणि HBrला अनसिमेट्रिक रिएजंट म्हणतात कारण ह्याच्यामध्ये H हा पार्शली पॉझिटिव्ह असतो, Br हा पार्शली निगेटिव्ह असतो. तुम्हाला माहिती आहे इलेक्ट्रॉनिटी प्रॉपर्टी. Br हा मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिव्ह आहे, तो इलेक्ट्रॉन फिर आपल्याकडे खेचतो आणि त्यामुळे तो पार्शली निगेटिव्ह होतो, H हा पार्शली पॉझिटिव्ह होतो. तर 2 प्रोडक्ट कसे? जर समजा Br मधल्या कार्बनला ॲड झाला तर ह्या कार्बनवरती H ॲड होईल आणि प्रोडक्ट कुठला येईल? CH3 CH Br CH3, म्हणजे आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड किंवा 2-ब्रोमोप्रोपेन. आणि जर Br ह्या कार्बनवरती ॲड झाला आणि मधल्यावरती H ॲड झाला तर कोणता प्रोडक्ट येईल? हा खाली दिलेला CH3 CH2 CH2 Br, म्हणजे N-प्रोपिल ब्रोमाइड किंवा त्याला आपण म्हणतो 1-ब्रोमोप्रोपेन. तर नेमकं होतं का? तर या 2पैकी कोणता प्रोडक्ट येईल ह्या मार्कॉनिक रूलवरून ठरतं. त्याचा स्टडी आपण गेल्या वर्षी केलेला आहे, त्या स्टेटमेंट मी आता सांगत नाही. फक्त लक्षात घ्या की जो अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे किंवा हायड्रोजन हालाइड आहे त्याला निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे हॅलोजन पार्ट हा कमी हायड्रोजन असलेल्या कार्बनवरती ॲड होतो. ह्या ठिकाणी तो मधल्या कार्बनवरती ॲड होणार आणि म्हणून हा पुढचा प्रॉडक्ट मिळेल कोणता? CH3 CH Br CH3.
पण हीच रिॲक्शन जर आपण पेरॉक्साईडच्या प्रेसमध्ये कॅरी आउट केली तर त्याच्या उलट ॲडिशन होते. म्हणजे त्यातला निगेटिव्ह पार्ट म्हणजे हॅलोजन हा जास्त हायड्रोजन असलेल्या कार्बनवरती ॲड होतो आणि हायड्रोजन हा कमीवरती. म्हणजे प्रोडक्ट कोणता येईल CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन. अँड नाऊ third method is by halogen exchange. Alkyl chlorides or alkyl bromides when treated with sodium iodide in presence of methanol or acetone gives alkyl iodide. This reaction is known as Finkelstein reaction. In this method, one alkyl iodide or alkyl chloride is prepared from alkyl chloride or alkyl bromide. There is only exchange of halogen. For example, if we take suppose CH5Cl, when it is treated with sodium iodide, then ethyl iodide is formed. In this reaction, chlorine is exchanged by I. Chlorine is substituted by I, and corresponding ethyl iodide is formed. Now, alkyl fluorides are formed by from alkyl chloride or alkyl bromide when they heated with metal fluorides like AgF, AgF2, AsF3 or SbF3. The reaction is C2H5Cl plus AgF gives C2H5F plus AgCl. In this reaction, Cl is replaced by F or Cl is exchanged by F and corresponding ethyl fluoride is formed. This reaction is known as a Schwarz reaction. तर ह्या मेथडमध्ये फक्त हॅलोजनची अदलाबदली होते. म्हणजे अल्किल हायड्रोजनपासूनच अल्किल हायड्रोजन मिळतात. अल्किल क्लोराईडपासून किंवा अल्किल ब्रोमाइडपासून अल्किल आयोडाईड किंवा अल्किल फ्लोराईड मिळतात. जर अल्किल क्लोराईड किंवा अल्किल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाईडवरती ट्रीट केलं तर अल्किल आयोडाईड मिळतात. ह्या रिॲक्शनमध्ये क्लोरीन हा आयन एक्सचेंज होतो आणि ह्या रिॲक्शनला म्हणतात फिंकलस्टीन रिॲक्शन. आणि जर इथिल क्लोराईड किंवा इथिल ब्रोमाइड मेटल फ्लोराईड उदाहरणार्थ सिल्वर फ्लोराईडवरती ट्रीट केला तर करस्पॉन्डिंग अल्किल फ्लोराईड मिळतो. उदाहरणार्थ इथिल क्लोराईडपासून काय मिळणार इथिल फ्लोराईड. ह्या रिॲक्शनमध्ये Cl हा एजननं रिप्लेस होतो. दिस रिॲक्शन इज नोन जे स्वॉट रिॲक्शन. तर ह्या 3 मेथड ज्या आहेत त्या हॅलो अल्केनच्या प्रिपरेशनच्या मेथड आहेत. एकूण याच्यामध्ये किती रिॲक्शन्स आहेत बघा. पहिल्या 3, त्यानंतर 2-5, 2-7 आणि त्यानंतर परत 2-9 रिॲक्शन्स आहेत. हा जो पॉईंट आहे ह्याच्यावरती क्वेश्चन कसे विचारतात. उदाहरणार्थ समजा आपण पहिली रिॲक्शन घेतली तर हाऊ इथिल क्लोराईड इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम इथिल अल्कोहोल. म्हणजे सर्व आपल्याला रिॲक्टंट प्रोडक्ट माहीत असतात, फक्त त्यांचे फॉर्म्युले, दुसरा रिॲक्टंट कोणता आहे आणि रिॲक्शन कशी होते ते माहीत असले पाहिजे. ओके, ठीक आहे, धन्यवाद.